Gcash Mpin recovery, how to reset Mpin. Hi guys, in this video, ituturo ko sa inyo yung process kung paano natin maibabalik or ma-change ang ating Mpin or minsan nakalimutan po natin. So, i-click po natin ang Gcash. Let's discover kung ano po ang Mpin, kung paano kung na-forget mo ang number, paano mo ma-retrieve ang iyong Gcash account. So, for example, enter your PIN muna tayo. Dito makita mo yung forgot Mpin. So, ituturo ko sa inyo yung process na napakadali po. So, basahin mo po muna to para pag kalimutan mo yung Mpin mo, alam mo na yung process. Ganito lang po yung ginawa ko nung makalimutan ko yung aking Mpin. Pumunta lamang po ako sa aking profile. And then, sa profile, nakita mo yung settings. Help po. May question mark. Dito, pwede po natin i-view yung process. View more articles tayo. Makikita po natin dito yung tanong na kung nakalimutan mo nga yung Mpin mo. So, dito pwede kang magtanong. So, for example, I forgot my Mpin. Ayan. What should I do if I forgot my Mpin? I am fully verified. I have not set up my security questions. So, dito may process po. Ipunta tayo dito sa baba. If you did not set up security questions on the app, but you are fully verified user, follow these steps. So, try po natin. So, sa step 1, launch the Gcash app and tap forgot Mpin on the login screen. So, the login screen, makikita natin yung forgot Mpin. Ayun po sa baba. Pindutin po natin yan. And then, sa step 2, sabi po dito, tap send code from the pop-up screen. You will receive a 6-digit authentication code to your Gcash registered mobile number. So, magpapadala po sa atin ng Gcash ng code, and then pag hinana po dito, nakalagay dito Mpin recovery. We need to do 2-step authentication before resetting your Mpin. A 6-digit code will be sent to your mobile number. So, send code tayo. And then, proceed to tayo sa ating step 3. Enter the authentication code you received and tap submit. Here, tap here to resend if you didn't get that code. Nakalagay dito, ito nga po sa screen na please enter the authentication code. Ito po yung code na sinad po sa atin sa ating registered mobile number. So, i-enter po natin. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na number. If hindi ka pa nakaka-receive ng code, itatap mo ulit ng tap here to resend. After that, kung okay na, i-submit na po natin. So, sa step 4, answer the account information of your Gcash account. So, you only have 3 attempts to answer all questions correctly. If you enter any wrong answer after your 3rd attempt, you must wait for 24 hours to try again. So, make sure na tama po ang mga information na i-input po natin dito sa ating information details. So, basahin lang po natin yan and sagutan po natin ng tama. So, kung nasagutan mo na ng tama, na-check mo na ng tama, i-click mo na ang submit. And then, sa step 5, enter your new PIN and tap submit. Your new Mpin must be different from your previous 3 Mpins. Avoid easily guessable Mpins like your birthday or the last 4 digits of your phone number. Never share your Mpin or OTP to anyone. A confirmation screen will appear when you have successfully reset your Mpin. Tap OK to go back to the login screen and start using Gcash. So, eto na po siya. So, ganito yung makikita nyo sa screen ng pag-setup ng Mpin. You enter the new Mpin and verify your Mpin. After that, i-submit mo na.
So once na submit mo na, a confirmation screen will appear when you have successfully reset your MPIN. Tap OK to go back to login screen and start using Gcash. So ganun lamang po kasimple, no, ang process kung paano tayo mag-reset ng ating MPIN or minsan nakalimutan mo ang ating MPIN. So yan po, I'm done with this video. I hope nagkaroon kayo ng idea kung paano ma-retrieve ang iyong Gcash account sa nakalimutan mong MPIN or hindi ka makalog in. So, ipo-forget MPIN mo lamang yan. Ganito lamang po ang process or ganito lamang po kasimple ang way para tayo ay muling maka-access sa ating Gcash account. Thank you for watching and don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi po kayo updated sa mga tutorial videos dito sa YouTube. Thank you for watching and this is Erlynn. Have a good day guys. Bye!